I guess shall we start? Right. So we were talking about the ratio analysis, and hopefully today I'm planning to complete that part. Adapi ratio analysis ටික ඉවර කරන්න ඉන්නේ. තව ratios කීපයක් තියෙනවා කතා කරන්න. ඊට පස්සේ importance of ratio analysis ඒ ගැන කතා කරා. ඒ කොටස ඉවරයි. එතනින් පස්සේ financial management lesson එකේ ඉදිරි කොටස තියෙනවා financial system එක ගැන ඉගෙන ගන්න. Financial system එක එක part එකක් විතරයි financial institutes. Right? ඒකේ තව තියෙන financial instruments, financial markets, ඒ විදිහට financial regulation bodies ඒවා ගැන අපි කතා කරනවා. Financial system එකත් එක්කම share market, types of shares, investment methods, Colombo Stock Exchange, Securities and Exchange Commission ඒ වගේ lessons කීපයක් තියෙනවා කතා කරන්න. හරි. Ratio analysis part එක අපි ratios 6ක් ගැන කතා කරා. එකක් තමයි liquidity ratios. Liquidity ratios, and Monday we discussed 4 profitability ratios. Profitability ratios. I hope we are very clear about that. So those two. So another 2 categories are there. So today we'll be starting the operating ratios. Activity ratios. Activity ratios and operational ratios. So this is to ensure your operations, your day-to-day business activities are going well. Now the liquidity is about your the relationship between your assets and liabilities, especially current assets and current liabilities. So your stability or your strength to settle your current obligation will be measured there, and profitability in terms of how efficient you are, how you have performed throughout the period, in terms of your gross profit, your net profit, your ROE and ROI. It's about how you have performed, your profitability. And here your day-to-day activities, how is your day-to-day activities going? Well, it's good or bad. So under that, there are a couple of ratios that we'll be discussing. Guys, now shall we write a subtopic, please? Activity ratios or operational ratios. Activity or operational ratios, that's our subtopic. You guys have listened well. I have provided an intro. Mama intro එකක් දාලා තියෙනවා. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. The relationship between investment in assets and earnings created by them is shown by the activity or operational ratios. So we basically try to analyze the relationship between your investment in assets and your earnings. Or assets වල invest කරලා තියෙන විදියට or earning එකක් එහෙම නැත්නම් return එකක් ලැබෙනවාද කියලා. So certain ratios highlight the degree of the efficiency of a company in the management of its assets and other resources. So it's important that assets and financial resources, be allocated and used efficiently to avoid unnecessary expenses. අපි දන්නවා අපේ assets වල අපි නියමිතව invest කරනවා. So it's like an investment decision. So turnover ratios and efficiency ratios will point out any mismanagement of assets. අපි මේකට තවත් කියනවා turnover ratios නැත්නම් efficiency ratios here. So, another 2 words that we'll be referring: turnover ratios and efficiency ratios. I shall write those 3 operational ratios, please. So we'll be starting one by one. Let me share the content. Right. So under your subtopic, operational ratios, නැත්නම් turnover ratios, නැත්නම් efficiency ratios, can you please write inventory turnover ratio, debtors turnover ratio, and total assets turnover ratio.
Well, guys, now let's start with the inventory turnover ratio. So inventory turnover ratio, දැන් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ තව point එකක්. Where to apply percentage and where not to apply. හොඳට මතක තියාගන්න. Then all liquidity ratios, profitability ratios වල liquidity ratios වල දැම්මේ නැහැ percentage. But profitability ratios වල දැම්මා. Example එකක් විදිහට 40%, gross profit ratio 40%. මතක තියාගන්න මේ ඔයගේ activity ratios එහෙම නැත්නම් operational ratios වල කියන්නේ number of times. ඒක තමයි මේකට තවත් වචනයක් කියන්නේ turnover ratios. මේ බලන්න දැන් මේ වගේ එකකදී අපි percentage එක apply කරන්නේ නැහැ. හරි. මම මේකෙන් start කරන්න. මොකක්ද මේ inventory turnover ratio කියන්නේ how quickly your stocks you can convert into a sales. දැන් මට කියන්න ඔයාගේ stocks ලොකුවට stock එකක් තියාගත්ත කියලා ඔයාගේ sales වැඩි වෙනවද? Maybe it will show as a high number of assets, but what really matters is how you can quickly convert your stocks into sales. පැහැදිලි කතාවක්. හැබැයි අද නම් ඒක ටිකක් අනිත් පැත්තේ යන්නේ. අද පුළුවන් තරම් බලන්න stocks තියාගන්න sale එක පොඩ්ඩක් කරලා නේද? stock එකෙන් 20ක් විතර විකුණලා 80ක් විතර shape එකේ තියාගන්න. මොකද prices වැඩි වෙන නිසා. But we are not talking a situation like that, but usual situation is that if you are a businessman, if you run a company, so what to expect is how quickly you can convert your inventory or your stocks to sales. Because as far as you keep your money or keep your investment as stocks, it will not give you any income to the company. It will only cost you. Why it gonna cost you? To keep the stocks with you, right? To keep the stocks with you. You know that the inventory, there are two costs involved: cost of ordering and cost of keeping the stocks. එතකොට මේ stocks වල තියාගන්න cost එකක් යනවා, maintain කරන cost එකක් යනවා. It will only cost you, unless otherwise there's a high inflation, the prices will be going up. But maybe the quality will drop, or maybe it will deteriorate or expire the product. ඒ නිසා ඔයාගේ objective එක තමයි කොහොමද inventory එක ඉක්මනට sale එකක් විදිහට convert කරගන්න. So how you gonna calculate that? Inventory turnover ratio, cost of goods sold you divided by your average inventory. එනවා බලන්න කොච්චර average inventory එකකට ඔයාට මේක convert කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. Now how you came up with the average inventory is that, so you have another formula to calculate the average inventory. මේක නම් සාමාන්‍ය දෙයක්. මේක අපිට ඕන මේකට apply කරන්න පුළුවන්. So average inventory කියලා අපි ගන්නේ ඔයාට තියෙන opening stock එකක්. මතකද මගේ example එක? මම කිව්වා when I'm selling markup, there could be a situation that I have opening stock. Why? Because from the previous month or previous year which I couldn't sell, surely I'll be selling those things.
So then I will have an opening stock. You know, average inventory ganna puluwan wage opening stock plus your closing stock, you know, divided by 2. මෙතනදී ආ සාමාන්‍ය අදහස් කරනවා වගේ average stock එක කීයක් වේද? නේද? average එක බලන්න ඔයාට පුළුවන් opening එක closing එකට එකතු කරලා මේක දෙකෙන් බෙදන්න. Now let's say you might face a problem or a kind of issue that imagine that this is a newly started business, so whereas you know, you don't have opening stock, or maybe there were no previous stocks. So obviously now, for example, there are no previous stock for the previous year, whereas I don't have any opening stock. Now there could be some instances, number one, where you cannot find opening stock. They haven't given you anything regarding opening stock. They haven't mentioned anything, right? So in that cases, you can take only the closing stock. So where a situation where you cannot find opening stock, or you're unable to find, or they haven't given any information, you can get average stock equals closing stock. එතකොට එවැනි අවස්ථාවක වඩ පුළුවන් closing stock එකම average stock කියලා ගන්න. Right? Amongst star mark එකක් දැම්මේ situation where you cannot find, right, opening stock value. But on a amount එක තියෙනවා නම් you have to take the opening plus closing divided by 2. You know where you can take the cost of goods sold. මතකයි නේද කොහොමද cost of goods sold? අපි අර gross profit එකේ හෙව්වේ. යාගේ sales minus cost of goods sold, then you come up with the gross profit. So you have to take that figure, cost of goods. So why we are taking cost of goods? The cost of goods sold, which means the inventory cost will be included there. So which means the good that you have sold, which means you have converted your inventories into to a sale. Then only it will appear in the cost of goods sold. So because as far as you keep your inventories, that will remain as an asset. But when you sell it, you can see it will become an expense. So then you will adding your opening stock, you will be deducting your closing stock. So which means the stock cost will be included in the cost of goods sold. So then you need to make sure you divide. And then up example comes. So now let's say for a business, the cost of goods sold, let's say 500,000, and average stock. So how you take the average stock? Opening plus closing divided by 2. Now let's say average stock is like just 50,000 kilo. 50,000. Now you get the answer, it's not a percentage. We say it's 10 times. 10 times. So number of times, turnover ratio. Average stock 10 times of cost of sales. So where, you know, the how quickly that you are converting your stocks into a turnover. Turnover means to a sale, which is 10 times. Number of times so obviously, you know, it's when you have a high number of times, that is good for business, which means you are quickly, you know, turning, or you are quickly transferring, or you are quickly turning stocks into sales. You know, so what you can do? So, you know, which means when you have a less average sales, when you have less average inventories, so you'll always get a higher rate. In a stocks nahay කියන ඇත්තටම අපේ sale එකක් වෙලා කියන අදහස. නැත්නම් ලොකු stock එකක් තියෙනවා sales නැහැ. ඒ කියන්නේ ලොකු කාලයක් ගත වෙනවා වගේ stock sale එකක් බවට පත් වෙනවා. දැන් හිතන්න අද කාට හරි තියෙනවා නම් gas stock එකක් නේද? gas cylinders, LP gas, household gas cylinders ලක්ෂයක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක එක දවසෙන් බෙදලා ඉවර කරන්න. sell කරන්න පුළුවන්. It will, you know, represent the cost of goods sold. So, you know, how quickly, so 10 times, 15 times, 20 times. So you are quickly turnover, you can convert your stocks into sales. So that will be representing the inventory turnover ratio. So higher the times, better for your organization.
Right, guys. So can we have this one, please? And I'm going to write a note here. So what is my note? Where an instant you are unable to find or not provided with opening stock, just consider closing stock as your average. Closing stock as average stock. පැහැදිලිද? Closing stock එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි opening එකක් තියෙනවා නම් ඒක එකතු කරලා ඔයාලට දෙකකින් බෙදලා ගන්න පුළුවන්. So for a business, what is more important is to convert your stocks or your inventory into a sale as soon as possible. In a business එකට වැදගත් වෙන්නේ ඔයාගේ stock එක පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම sale එකක් විදිහට convert කරගන්න. එහෙම නැත්නම් stocks ගොඩ ගහගෙන ඉන්න නෙමෙයි. හැබැයි අද නම් ඒක වෙනවා because that's a different situation. We are talking about here a normal economic condition, normal economic situation. But අද වගේ නම් පුළුවන් තරම් stocks හංග ගන්න තමයි බලන්නේ. හරි. පැහැදිලිද කතාව එහෙනම්? So inventory turnover is the speed, how quickly you can convert your stocks into sales. So higher the number, good for your business. And also please write this note as well. There are a situation you are unable to find or you're not provided with the figure or the numbers for the opening stock. You just consider average stock equals closing. Then guys, shall I give you another 1 minute? So then I'll come to the discussion of debtors turnover ratio. So comes under active ratio. So I will first take a inventory turnover ratio. So next one, debtors turnover. Asset turnover.
What do you mean by turnover? Turnover කියන්නේ sales එක. නේද? Total turnover. Sales වලට අපි කියන තවත් ලස්සන වචනයක් තමයි turnover එක. Company's turnover, company's sales. ඒ වගේම turnover කියන වචනේ තවත් use කරනවා. අපි ඒක අපේ ඊළඟ lesson එකේ ඉගෙන ගන්නවා HR management. Employee turnover වගේ word එකක් නා. Employee sales එහෙම කියන්නේ නැහැ. Employee turnover කියලා කියන්නේ employees ලා for example employee turnover for last month. ඒක last month එකේ employees ලා කී දෙනෙක් resign වෙලාද කී දෙනෙක් අයින් වෙලාද organization එකේ employee turnover. So that's something HR technical word which we'll be studying as our next lesson. Arina මෙතන done inventory turnover done. Now let's move it debtors turnover ratio. Debtors turnover ratio. Now the guys same like that, same like this. There's a small change. Hari දැන් මේ බලන්න. Now if you analyze or if you try to analyze a statement of financial position, both inventories and debtors represent asset side. මේ දෙකටම අපි කියනවා current asset එකක් කියලා. දැන් මට කියන්න හරි දැන් ඉතින් තා පොඩ්ඩක් accounting පැත්තට යන්න නවා. Guys, there's something called accrual concept. There's an accounting concept called accrual. මේ බලන්න accounting වල අපි කියනවා මම නිකන් සරල කතාවක් income එකක්. නේද? ඔයාට cash වලින් මේ income එක. කියන්නේ මේකට ඔයාගේ sale එකට සරලව කිව්වොත් ඔයාට සල්ලි ලැබුණත් නැතත් you will recognize that as an income for you. ඒ වගේම payment එකක්. ඔයා මේක cash වලින් pay කළත් නැතත් you will consider this as an expense for that particular period. So that is why you have credit sales and even credit purchases, right? Enisa or credit sales karna, right? But you will recognize that as an income. So then it will not have any impact to your profit. But what matters for a business is have a good working capital. You need to have a good cash flow in our business. Otherwise you will be struggling. Enisa inventories තියාගත්තා කියලා ගොඩක්. ඒ වගේම තමයි debtors. ඔයා කරන හැම sale එකම කරන්නේ ණයට. නැත්නම් credit sale එකක්. It won't have any impact to your income because why? You will be recognized that as an income. That you will be crediting your income and debiting your debtors. But ඔයාගේ current assets වල බැලුවට පස්සේ වැඩිපුරම තියෙන debtors. ඔයාට cash නැති තරම්. Right? එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද how quickly you can turn over, how quickly you can collect cash from your debtors. So then only it will make a successful transaction. Because why? When you sell for credit purposes, there could be a still chance that it could become a bad debts or you make a provision. So that's why for all the credit sales, you make sure how quickly you can collect the money. So then you can close the transaction. Right, in our debtors turnover ratio එක අපි කතා කරනවා කොහොමද or how quickly you can collect money from your debtors. පැහැදිලිද කතාව? එහෙනම් මෙතන something similar to that, right? So how quickly you can transfer, you can convert your average stock into a sale, and debtors turnover is about how efficiently you are collecting cash from your debtors. It won't have an impact to your profit or income because even when you make sales on credit, you recognize, but it will have an impact to your cash flow. For surely, it will have impact on our cash flow. Guys, I hope you are done with this. I need some space, so I need to clear this up. If you need more time, so please let me know.
හරි මේ බලන්න. එහෙනම් business එකක මේ බලන්න. එහෙනම් ඇයි debtors ලා ඇති වෙන්නේ? So business එකක අපි sales කරනවා. So sales, two types of sales could be there. Cash sales. ඒ කියන්නේ ඔයා එවලෙම cash වලට තමයි sale එක කරන්නේ. දැන් ඔයා ගිහලා සුපර් මාකට් එකකින් වඩු ගත්තා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක cash sale එකක්. ඒගොල්ලන්ට එවලෙම cash යනවා. ඔයා සල්ලි දීලා තමයි goods ගන්න. For them it's a cash sale. හරි ඊට පස්සේ ඔයා ගිහලා ඔයා අඳුරන කඩේකින් goods වගේක් ගන්නවා credit වලට. එහෙනම් for that business those are credit sales. Credit sales. පැහැදිලි කතාව. Because I'm running I have a stationery bookshop, so for you guys I'll make a credit sales. Manga stationery credit basis දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ කියනවා next week next month මේකට payment එක කරනවා කියලා. So that's a credit sale. So as a result of a credit sale, you know, you will have debtors instead of cash. පැහැදිලි කතාව. cash sale එකේදී ඔයාලට cash available ලැබෙනවානේ. පැහැදිලිද? But credit sale එකේදී ඔයාලට ලැබෙන්නේ debtors. So you'll be having an asset called debtors. Now what we consider here is that your credit sales, right? So how you can come up with the ratio, your credit sales, you know, divide by average debtors. Average debtors. ආගේ credit sales බලනවා ආගේ average debtors එකේ අපි කියනවා එක debtors turnover ratio. එහෙනම් පුළුවන් තරම් average debtors ලා අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒක වුණොත් හොඳ sale එකක් කරලා තියෙනවා credit sale. So average debtors ලා අඩුයි කියන්නේ ඉක්මනටම ඒක cash කරගෙන තියෙනවා. වැඩේ පැහැදිලිද? Same like that කොහොමද average debtors ලා බලන්නේ? Opening debtor value එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආගේ business එකේ financial year එක start කරද්දී you have a debtor value. So for that you will be adding your closing debtor value divided by 2. So I take some space here as well. So your average debtors. So how we come up with your average debtors? Your opening debtor value plus opening debtors plus your closing debtor value. Correct. Now the same thing applies. For example, you are in a situation they haven't provided you the value of your opening debtors, or it's a new business. So in that case, you know, same thing apply. So you'll consider your average debtors, you know, your closing debtors as your average figure. Guys, here you need to divide it by 2, right? දෙකෙන් බෙදන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට opening හොයාගන්න විදියක් නැත්නම් you just consider your average debtors as your closing debtors. Closing debtors විදියට ගන්න. Right. Now let's imagine guys something like this. In this also for credit sales. So for some cases they are giving you the sales. For example, let's say sales value 100,000. For some cases they'll be saying you 80% credit sales, not 20% cash sales. So they'll be telling the percentage. So they'll tell you 80% credit sale. 80% credit sale. So then you need to make sure you take here only 80,000, because why? 20,000 is for cash sales. You know, 80,000 divided by your average debtors. පැහැදිලි කතාව. හැබැයි ඔයාට sales කියන මුකුත් කියලා නැත්තම්, ඒ කියන්නේ ඔයාට specifically කියලා නැහැ credit sales කොච්චරක්ද, cash sales කොච්චරක්ද කියලා. So in such a scenario, you are considering your total sales equals total sale එකම මෙතන assume කරනවා credit sales කියලා. පැහැදිලි කතාව credit sale. Why?
Because our same sentence where a situation they haven't provided any information regarding our credit sales or they haven't mentioned any percentage. So you just consider total sales as your credit sales. So here they have mentioned, for example, so I'm just assuming it says 100,000. So 80% credit sales. So you're taking 80,000 here. Average debtors. Now let's say for our business, we do have opening debtors of 15,000 and 20,000 closing debtors. Right? So you divide it by 2. Make it again better. 35,000 you divided by 2, 17,500. Right. And also remember, you do not apply a percentage here. Why? These are all turnover ratios. Answer again. Your 18,000. 80,000 divided by 17,500. It's like 4.5 times. 4.5 or 4.6. Shall I take 4.6 times? Harina manada wage average debtors la wage 4.5, 4.6 times you are making credit sales, right? In order to pull out the amount වැඩි වෙන එක හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉක්මනට වාගේ debtors ලාගෙන් cash collect කරගන්න. The longer the less times that you are making is that there's a chance you'll end up with some bad debts or it will take more time. So what's better for you, right? To get the money quickly as much as possible, right? Yeah, shall we write this, please? Debtors turnover ratio. Debtors turnover ratio. So this is about how quickly or how efficient you are in terms of collecting cash from your debtors. So sales, guys. So this is something additional for you. Sales kotas දෙකකට බෙදෙන්න පුළුවන්. Right? Cash sales and credit sales. So then you're only taking credit sales and you're only taking average debtors. So how you take the average debtors? Opening plus closing divided by 2. And also where a situation you cannot find opening, you just take closing debtors as your average. And also here, when you cannot find exact percentage of credit sales, you assume total sales equals credit sales.
Right, now let's move to our next turnover ratio, which is asset turnover ratio. Asset turnover ratio. That's all we like another 1 minute to complete those. So let's move to the total asset turnover ratio. So coming back to the tutor as well, so you guys can highlight the fact here. At the moment, just need to highlight this one. So the ratio shows because the explanation has been given, guys, so you don't have to write this. So this ratio shows how efficiently the business collect the cash from debtors. Now this ratio, so this category is all about a turnover. හරි එහෙනම් දැන් ඔයාලට පොඩි clue එකක් තියෙන්න ඕනේ මොකක්ද asset turnover ratio එක කියලා කියන්නේ. එහෙනම් business එකේ total assets වලට sales කොච්චරක්ද කියලා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් total assets වලින් ඔයා කොච්චර sale එකක් කරලා. So how your total assets has been supported you throughout the period to make a good sale or make a good turnover. දැන් සමහර මෙහෙම නේද company එකක් තියෙන පුළුවන් ලොකු assets තියෙනවා හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ sales අඩුයි. ඒ වගේම එච්චරම assets නැති company එකක් ලොකු sale එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට compared to the assets, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන හරිය මෙච්චර assets තිබුණා නම් ඔයාලට ඊට වඩා ලොකු sale එකක් කරන්න තිබුණා. හැබැයි ඊට වඩා අඩුවෙන් assets තියෙන company එකක් ලොකු sale එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා just because the sales figure you cannot come up with a conclusion, but comparing an asset, like example like විදිහට අපි බැලුවොතින් country එකක් විදිහට බලන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ total GDP එක අපිට කොච්චර රටේ assets තියෙනවද සම්පත් තියෙනවද ඒකට බැලුවොත් හරිම low GDP එක. හැබැයි සිංගප්පූර් වගේ country එකක් බැලුවොත් හරිම assets අඩුයි, natural resources අඩුයි. හැබැයි ඒගොල්ලන් GDP ගොඩක් වැඩි. So they are more efficient than us. So something like that in a company එකක total assets. So I'll come to the point, asset turnover ratio. Sales divided by total assets, right? Company gets sales. Now let's imagine that you have a sales income of 75,000. Our company get total assets 500,000. 500,000. In a laksha pahaka assets tina company එකක ඒගොල්ලන්ගේ sale එකක් තියෙනවා 75,000. Right, 75,000. So then we can get the rate. How much is that? 75,000 divided by 500,000, which is 0.15. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ බැලුවොත් දැන් මෙහෙම තිබුණාද company එකක ඒක ලොකු achievement එකක් නේද? නිකන් මම සරලව මෙහෙම දෙයක් කිව්වොත්. දැන් මේ බලන්න. තව company එකක් තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ same assets. හැබැයි ඒගොල්ලෝ assets වලින් භාගයක් හරියන value එකක sale එකක් කරලා. ඒ කියන්නේ just come with 0.5. So 0.5 times ඒ කියන්නේ හරියටම assets ඒ කියන්නේ ඇත්තම බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ හැම අවුරුද්දකම අපිට මේක monthly annual figure එකක් කියලා හැම අවුරුද්දකම ඒගොල්ලෝ assets වගේ භාගයක් profit earn කරනවා, which is quite good.
එයාට පැහැදිලි මේ රේට් එක වැඩි වෙන තරමට දැන් මේක ගොඩක් මෙහෙම වුණා නම් what do you think guys? මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න. ඒගොල්ලෝ 600,000 නැත්නම් 750,000 ඒගොල්ලෝ earn කරනවා profit එක. sorry sale එක. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ assets 500,000. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ තියෙන assets වලට වඩා වැඩිපුර ඒගොල්ලෝ profit sale එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් they have fully utilized their available assets, right? It's a possible situation. කොහෙවත් limitation එකක් නැහැනේ. ඔයාලගේ total assets වලට විතරයි ඔයාලට sale එකක් කරන්න පුළුවන්. There's no such a limitation. දැන් මෙහෙම බැලුවොත් it will come a plus point. හරිද? මෙතන වටිනවා 750 divided by 500,000. Just 1.5, right? 1.5. In a 1.5 times 1.5 you can argue assets වගේ එකමාරක profit එකක් කියලා, which is they have really utilized their assets well. So higher the rate, your company is in a good position. දැන් මේ companies දෙක compare කරන්න 0.15 times. ඒ කියන්නේ assets වලට compare to හරිම අඩුයි ඒගොල්ලන්ගේ turnover එක. Right? ලක්ෂ 5කට 75,000. But here 500,000, 250 of the sales. So it's 0.5 times. And if it is more than 1, it's a really good thing. If it is more than 1, ඒකෙන් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ assets වලට වඩා turnover එකක් earn කරනවා කියන. පැහැදිලි කතාව වෙන higher the rate, better for the company. Right. So guys, shall we write the formula, please? And just get these two figures as well. In a higher the times, better for the company. Higher the rate or higher the good for the company. This is how you need to compare and see. Because why? Ratio analysis is all about comparing with the existing company or with the other company or your competitors. In the debtors ratio analysis, the rate should lower. Yes, so I can you can get two companies, so then you can see whether it's good or bad, right? So just compare with two figures. Just compare with two figures. Right. Now I'll explain that when we come up with our financial statement with all the ratios that we discussed today. Now for the question you guys asked, now let me come up with two examples.
I hope you're done with this. Hari මෙතන මොනවාද relationship එක? So higher the rate, good for the company. You agree with me? දැන් මෙහෙම කටපාඩමින් දැන් ගොඩාක් students ලෙන් කරන්නේ ඕක තමයි. කටපාඩමින් කරන්නේ නැහැ. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. Companies දෙකක් ගන්න වෙනම figures දෙකක් ගන්න. මේ බලන්න මම ගත්තේ විදිය. Right? මම නිකන් figure එකක් ගත්තා 250 divided by 500,000. එතන මට එන 0.5 කියලා. මෙතන 1.5. එහෙනම් මට පැහැදිලි rate එක වැඩි වෙන good for the company. නේද? එහෙනම් assets වගේ භාගයක් profit earn කරන එකද හොඳ assets වගේ 0.15 times මේ හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක්. නේද? ලක්ෂ 5කට sale 75000යි. එහෙනම් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් බලන්න. දැන් ඔයාලට මතකයි දැන් මේක marketing එක relate කරලා බලමු. නේද? marketing වල තියෙනවා ඔයාගේ product development stage එකක්. එහෙනම් මේ මුල් කාලේදී introduction level එකේ තියෙන හරිම අඩු sales ප්‍රමාණයක්. එහෙනම් එතකොට company එක ලොකු assets තියෙනවා. හිතන්න company එකක් start කරා විතරයි කියලා. හිතන්න apparel factory එකක්. So they have so much of an asset, machineries, that's things like that. එතකොට ලොකු assets වලට සමහරට පොඩි turnover එකක් නැත්නම් sales හරිම පොඩි start එකේදී. now start එකේදී ඔයාලට එන්නේ අඩු asset turnover ratio එකක්. ඒ වගේම තමයි so when you grow with the business compared to your assets, let me repeat, compared to your assets you will end up with a higher turnover which is good for the business. So higher the rate, good for the company. Alright, now the question you guys have asked, අහනම debtors turnover ratio එක අඩු වෙන එකද හොඳ වැඩි වෙන එකද කියලා. මේ බලන්න අපි එක example එකකින් යමු. Guys, I hope you are clear with this. Now a question that you guys raised, let me explain you with an example. හරිනම් මේක පැහැදිලි higher the rate, good for the company. දැන් මම නිකන් සරල ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් මට මේකට ආන්සර් එකක් ඕනේ. හරිද? දැන් අපි ඉගෙන ගන්නනේ concept එකක් average debtors කියලා. Average debtors. කවුද average debtors ලා කියලා කියන්නේ? ඔයාගේ opening debtors plus closing debtors divided by 2. Opening debtors plus closing debtors divided by 2. පැහැදිලි කතාව. හරි. දැන් මම මේව සරල ප්‍රශ්නයක් අහනවා. හරි මේ බලන්න. දැන් ඔයාගේ කම්පැනි එක නිතරම කෑෂ් කලෙක්ට් කරගන්නවා නම් ඔයාගේ ඇවරේජ් debtors ලා වැඩි වෙයිද අඩු වෙයිද? මම සරල ප්‍රශ්නයක් අහනවා. So if your company is good at collecting money from the debtors, right? Will you be having
a higher average debtor or a lower average debtors? What do you think? Average debtors less පැහැදිලි කතාව. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ company එක cash collect කරගන්නවා නම් debtors ලාට දැන් මේ මොකද මේ බලන්න. හරි මේ බලන්න ඔයා sale එකක් කරද්දි මොකද වෙන්නේ? Debit sales කිව්වොත් sales වැඩි වෙනවා. Sorry. Credit sales guys. පැහැදිලි කතාව. Credit sales වැඩි වෙනවා. Debit debtors පැහැදිලි කතාව. debtors ලා වැඩි වෙනවා. හරි දැන් මොකද වෙනවා cash collect කරගත්තොත් cash collect කරගත්තොත් debit cash account right credit your debtors ඒ කියන්නේ debtors ලා අඩු වෙනවා. පැහැදිලි කතාව. ඒ කියන්නේ debtors ලා ඉන්න අඩු වෙනවා කියන්නේ ඔයාට ලැබෙන්නේ average එකත් අඩු වෙනවා කියන එක නේද? දැන් class එකක students ලාගේ marks හැමෝගෙම අඩුයි කියන්නේ average එකත් අඩුයි. කොහොමද average එක ගන්නෙ? Total marks divided by number of students. එහෙනම් මුළු class එකේම ළමයිගේ score එක අඩු වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ average score එකත් අඩු. ඒ විදිහට තමයි ඔයාගේ debtors ලා අඩු වෙනවා කියන්නේ ඔයාට වැඩිපුර cash ලැබිලා කියන අදහස. එහෙනම් ඔයාගේ average debtors ලාත් අඩු වෙනවා. හරි අපි compare කරමු companies දෙකක්. හරි මේ බලන්න. හරි එහෙනම් ඔයාගේ තියෙනවා credit sales. Credit sales 200,000. මොකද අපේ formula එක? Credit sales divided by average debtors ne. Average debtors, right? Credit sales divided by your average debtors, right? හරි. එතකොට අපි example දෙකක් ගමු. Company A, company B having same sales 200,000. So company A එයා ඉක්මනට cash collect කරගන්නවා. ඒ නිසා එයාට තියෙන්නේ average debtors ලා අඩුයි. මොකද හැමතිස්සෙම debtors ලා බැලුවොත් අඩු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. I always you collect money. So you have here like let's say 20,000. And order not 10 times. 10 times. හැබැයි ඔයාගේ මේ company B එකේ ඒ company B is not good at collecting cash from the debtors. So their debtors take so much of time to settle the credit sales, settle the money for the business. So which means if the debtors are taking so much of a time, or you as a company taking so much of a time to collect the money back, which means you will always have higher average debtors. සරල කතාවක්. එහෙනම් ඔයා debtors ලාගෙන් සල්ලි collect කරගන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම average debtors ලා වැඩි. හරිනම් අපි මෙතන average debtors ලා වැඩි කරමු. හරි නිකන් example එකක් විතර දෙමු. මෙතන ඉන්නවා 60,000. අපි දැන් තවත් ටිකක් වැඩි කරමු 80,000 ඉන්නවා 8,000. හරි. දැන් මට කියන්න ආසෙ කීයද කියලා 200,000 divided by 80,000. What එනවා 2.5. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ right? So මෙතනක් කියන්න තියෙන ඉතින් higher the rate good for the company. Higher the rate, right? Good for the company. ඔයාට අඩු times ගානක් කියනවා කියන්නේ අඩු rate එකක් කියනවා කියන්නේ you are not good at collecting money, right? මොකද credit sales ලක්ෂ දෙකකට තාමත් ඉන්නා debtors ලා 80,000. එහෙනම් පුළුවන් තරම් ඔයා සල්ලි collect කරගත්තා කියන්නේ the meaning of collecting money, the meaning of you have collected money, which means you should be having a less average debtors. And higher the rate, good for the company. Right, that's it. If you want to have this, you can take as a separate thing. Right, man, order note take with the chat take or take sentence. So generally speaking, a higher number is better. It means that your customers are paying on time and your company is good at collecting.
So guys, here when you make the sale, when you make the sale, දැන් මේව අවශ්‍ය නැහැ accounting කරන්න නැති student කෙනෙක්ට. Debit credit දාන්න නැහැ business studies වල, but you know, to explain you properly. So when you make the collect, and here when you receive money, that order මුදල් ලැබෙද්දි debtors value එක අඩු වෙනවා. මොකද no longer he is a debtor, right? Because he has paid you. So debtor value will be reduced. So higher the rate, good for the company. Sorry. Right, guys. So what we'll do is sort of මතකයි අපි ඊයේ කතා කරා නවෝදය කම්පැනි නවෝදයගේ කම්පැනි එකේ liquid ratios කතා කරා current quick ඊට පස්සේ ROE ROI GP and NP මේ ratios ටික කතා කරා. හරි දැන් අපිට පුළුවන් the same example will be able to calculate or will be able to come up with the inventory turnover, debtors turnover and asset turnover. මම screen එකේ දාන්නම් question එක බලන්න වගේ soft copy එක tips එකේ ඒකේ තියෙනවා example කියලා එකක්. So the PDF page number 21. So what I want you to calculate based on that question, inventory turnover, debtors turnover and asset turnover. And also guys, I'll share screen for a moment for the students who watch the recording because they are not getting the messages. No, so I'm just sharing the screen for them to refer. So you have to take this. Right, the higher number of high number is better. It means that your customers are paying on time and your company is good at collecting. Right, so this is something comes under debtors turnover ratio. Debtors turnover ratio. Right. Yeah, so we're clear. So we'll be able to start working on these three ratios. Right, so coming back to the example. Right, අපිට පුළුවන් අපේ first එක cal කරන්න නම් මොනවාද? Inventory turnover ratio. Guys, shall we calculate inventory turnover ratio? හරි නම බලන්න ඕනේ cost of goods sold. So I'm going to help you guys. මෙතනින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් cost of sales. So cost of goods sold divided by average inventory.
average inventory. එහෙනම් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් නේද average inventory හොයන්න. මේ තියෙන opening stock. එහෙනම් opening plus closing divided by 2. Guys, please send me the answer for the inventory turnover ratio. Right, so how you come up with the answer? Hari monada formula ekena cost of goods sold divided by your average inventory. Ena cost of goods sold තියෙනවා මෙතන 300,000 divided by your average inventory. කොහොමද average inventory ගන්න? Opening plus closing divided by 2. So 20,000 plus 40,000 60,000. 60,000 divided by 2 to 30,000. 30. එහෙනම් 10 times ඒ කියන්නේ stocks වගේ 10 times වගේ sales, right? So කියන්නේ ඒ තරමට වගේ sales වලට convert වෙනවා කියන අදහස, right? Sales වලට convert වෙනවා. Got it. Right, now shall we come up with the next one? Debtors turnover ratio. Debtors turnover ratio. I hope everyone got 10 here. Debtors turnover. Now, when you try to debtors, guys, you need to come to the non-current assets. Non-current assets වල ආර තියෙනවා debtor value එක දීලා තියෙනවා, right? Debtor value එක දීලා තියෙනවා 20,000. දැන් මේ තියෙනවාගේ closing debtor value එකනේ, right? Because this is of statement of financial position as at 31st, right? මේක on year end. Will be prepared at the year end. So these debtors are your closing debtors. Closing debtors. So is there any chance that you can find out the opening debtors? No. So you'll be considered your average as this closing, right? So closing as your average, which is 20. Is there any possibility for us to see the credit sales? Have they tell us anything? No, right? Arena. So we consider total sales. So total sales 500,000. 500,000. Total sales 500,000. So we assume total sales equals credit sales. So then 500,000 of credit sales divided by 20,000. 20,000. So which means 25 times 25 times. So you are quickly collecting money. Debtors are quickly turning to cash. Right. So what about our last one? Total asset turnover. Total assets. Can we calculate total assets, please? Total asset turnover. Total asset turnover.
And you have to comment, it's a good or bad. Right. So how do you come up with your total assets turnover? Sales, your total sales divided by total assets. So sales divided by total assets. Total assets. What again? Sales කොච්චරක් තියනවද? Sales තියනවාගේ income statement එකේ 500,000. Total assets කොච්චරක් තියනවද? Total assets. Total assets. So here you have a total assets. Guys, here 400,000, and your current assets of here altogether 100,000. So 400,000 plus 100,000, which is 500,000. 500,000 in our game. Total assets to 500,000. Now you are doing a good job, right? Our assets තරමටම sale එක good කළා. Just one time. So which means you are quite good because you've been able to create a sales or create a turnover which is equal to your total assets. Just one. Well, so I hope you are clear with those operating ratios, activity ratios, or your turnover ratios. Now our last category, we are moving to leverage ratios. Leverage ratios. Yes, if you have any questions up to this point, please raise your concerns. Shall we write a subtopic? Leverage or make it a topic, gearing ratios here. Leverage ratios and gearing ratios. Right. Now, this is all about the relationship between your debts and equity. capital produce කරන්න පුළුවන්
ණය අරගෙන business එකක් කරන්න පුළුවන්. මම සරලව පැහැදිලි කරන්න technical words use කරන්නේ නැතුව business එකක් start කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ණය අරගෙන. ඒ වගේම ඔයාගේ තියෙන savings use කරන්නත් පුළුවන්. පැහැදිලි කතාව. So you can utilize the resources which you have obtained externally as the internal sources. පැහැදිලි කතාව. එහෙනම් leverage ratios and gearing ratios. එහෙනම් මොකක්ද මේ so guys ඒක යටතේ ඔයාලට තුනක් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. අපි මේ තුනේ topics තුනක් ලියාගමු. Topic subtopic leverage ratios or gearing ratios. There are three types of ratio that we'll be discussing. Number one, debt ratio. Number one, debt ratio. Then debt to equity ratio. Debt to equity ratio, and then interest coverage ratio. There are three types of active ratio that we discussed. The same manner, three types of leverage or gearing ratios. First one, debt ratio, debt to equity ratio, and interest coverage ratio. අද අපි තුන පොඩ්ඩක් දාගමු note එකක් විදියට. So ඊට පස්සේ අපි start කරමු අපේ first එක debt ratio. හරි එහෙනම් මේ බලන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ business එක දැන් අපි මෙතන ගොඩක්ම කතා කරන්නේ companies ගැන individual business ඒ කියන්නේ sole proprietorships ලා partnerships ලා නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ extended financial review එකක් නැත්නම් financial statement analysis එකක් කරන්නේ company එකක් මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි දන්න sole proprietors partnerships ලා නේද accounting කරන්නේත් නැති දරන්නේ accounting is not compulsory at all for them, right? So basically the companies. එතකොට හරි හිතන්න මේ තියෙන ABC company එක. ABC company. අපි නිකන් company එකක් ඇත්තම නමකුත් ගමුද මොන හරි what's the company guys? Can you suggest a company? හරි මොනවාද company එකක්? They're not always taking ABC. Okay, John Keats. හරි මට එන්න සජෙෂන් එකක් කියනවා John Keats කියලා. JKH. Right? JKH. John Keats. හරි එහෙනම් අපි දන්නවා ඕනෑම business එකක් කරන්න අපිට we require capital. පැහැදිලි කතාව. එහෙනම් so this is about financial decisions. So how you obtain the funds. මතකනේ financial management is all about how you obtain the funds, financial decision, and how you utilize the funds. එහෙනම් business එකක් කරන්න ඕනේ capital එකක් අවශ්‍යයි. සරලව business එකක් කරන්න start එකේ සල්ලි අවශ්‍යයි. එහෙනම් මේ සල්ලි ගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තමයි අපි කියනවා through debt capital ණය හරහා අනිත් එක ප්‍රාග්ධනය හරහා equity. පැහැදිලිද? right. එහෙනම් debt කියනකොට ණය ගන්න පුළුවන්. මොනවද ණය? අපි දන්නවා ඔයාලට සරලම දේ තමයි බැංක් එකක ලෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි කියනවා bank loans. නැත්නම් මේවම තමයි අපි කියන්නේ long term. දිගුකාලීන ණය long term loans. Long term loans. පැහැදිලිද? හරි. ඊට අමතරව අපි shares කොටස් දෙකයිනේ. Preference shares and ordinary shares. So preference shares comes under debt capital. Preference shares. එනම් මේ පැත්තේ එනවා ordinary shares. Ordinary share capital එක. දැන් අපිට මෙන්න මෙහෙම දෙයක්වත් කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මොන විදිහට capital එක හොයාගත්තත් ඔයාට මේ capital එකට return එකක් දෙන්න වෙනවා. අපි කියනවා debt capital එකට තියෙන්නේ capital payable at a fixed rate. Because your bank loan interest to some extent fixed.
every month, every year, you need to pay a fixed amount. ගොඩක් වෙලාවට මේක fix අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවන්නත් ඕනේ. Preference shareholders ලාත් ඒකයි. ගෙවීම compulsory, ගෙවන amount එකත් compulsory. හැබැයි ඔයාගේ ordinary shareholders ලාට දැන් හොඳම example එක දැන් ඔයා බලන්න ඇත්තටම company එකක invest කරලා ඔයාට අවුරුද්දට එන check එක වෙනස්. right? එක එක අවුරුද්ද වලට ඔයාට එක එක dividend income එකක් එන්නේ. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් for here the return that you are paying, it's not fixed or not even it's sure whether you are getting a return or not. So here ordinary shares in capital payable at a fixed rate, because why? For bank loans you will be paying a fixed interest rate. Capital payable at a fixed rate. Fixed rate. ඒක තමයි මේ debt capital කියන එක තවත් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් introduce කරන්න. The capital දැන් මොකද මේ ඔක්කොම capital එක යටතේ debt capital කියලා තමයි කියන්නේ. ණය ප්‍රාග්ධනය, equity capital ප්‍රාග්ධනය, right? Equity capital එක. පැහැදිලිද? So debt capital කියන්නේ part of the total capital. මේක තවත් විදිහට අපිට introduce කරන්න පුළුවන්. Capital payable at a fixed interest rate or a fixed rate. Why? For the bank loans you are paying a fixed rate, for preference shares you are paying a fixed rate, and also if there's any debentures, you guys remember, right? Corporate debentures that we discussed. Debentures issue කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ණය හරහා ඔයාගේ business එකට එන John Keel's ආයතනය බැංකු ණය අරන් අපි කියනවා retained earnings reserves කියලා කියන්නේ ordinary shareholders ලාට අයිති නමුත් ඒගොල්ලන්ට distribute කරන්න නැතුව So, kind of a percentage that you retain or that you keep without distributing to your ordinary shareholders. Retain earnings. Reserves. Reserves. Right? That make it our ලස්සන කතාව තමයි debt capital holders ලා කවදාවත් company එකේ owners ලා නෙමෙයි. දැන් මම හිතන සරල දෙයක් මම ඔයාලට කියන්නද? John Keel's ආයතනයේට Bank of Ceylon loan එකක් දෙනවා. මට දැන් කියන්න so John Keel's company obtain a loan from BOC. Now the BOC will become owner of JKH. දැන් සරල කතාව බැංකුවක් බිස්නස් එකකට ණයක් දුන්නා කියලා බැංකුව බිස්නස් එකේ අයිතිකාරුවෙක් වෙනවද නෑ but still they are providing some capital. දැන් BOC එකේ loan නැත්නම් අරන් තමයි John Keys තව Keys outlet එකක් හදන්නේ. හැබැයි ඒ outlet එකේ ownership එක එනවද මේ බැංක් එකට නෑ. Why? Because it's belong to debt capital ණය. දැන් ඕකෙත් සරල කතාවක් තියෙනවා. හරිද? දැන් මම ඔයාලට මේ practical example එකක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට debt ගෙවා ගන්න බැන්නොත් debt capital will become equity. මේ බලන්න. දැන් බැරි වෙලාවක්වත් John Keel's ආයතනයේ ගත්ත ණය ගෙවා ගන්න බැරි වුණොත් BOC bank එකට ඒගොල්ලෝ maybe debt capital එක ඒගොල්ලෝ කියන අපිට එනවා මේක shares දෙන්න. අපිට මේක land එකක් දෙන්න. එහෙම තමයි දැන් ලංකාවේ සමහර ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට නේද මේවා දැන් හම්බන්තොට හාබර් එකට මොකද උනේ හාබර් කියන ප්‍රොජෙක්ට් එකට සල්ලි ගත්තේ ඩෙබ්ට් කැපිටල් වලින් හැබැයි ඩෙබ්ට් කැපිටල් එක ගෙවා ගන්න බැරි වුණා ඊට පස්සේ ඕනර්ෂිප් එක යනවා so debt capital there's a possibility that debt capital could become equity capital එහෙනම් debt එක equity වෙන්න පුළුවන් ඒක dangerous situation එකක් right so we need to make sure somehow we settle those debts so then we can just keep them as lenders otherwise they will try to become the owners got it arena equity capital ප්‍රශ්නයක් නෑ ordinary share capital and retained earnings now මේක තමයි ආවේ capital මේක අපි කියන capital structure එක company එකක capital structure එක තමයි මේ එහෙනම් ණය අරගෙන business කරනවා සහ ඇතුළෙන්ම shareholders ලගිනුත් investments ලැබෙනවා. හරිනම් මොකද්ද මේ debt ratio කියලා කියන්නේ? එහෙනම් අපි බලන්න ඕනේ total capital එකට
කොච්චර debts තියනවද කියලා. That's why. එහෙනම් අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් debt capital divided by total capital. Am I correct? Total capital. හැබැයි මෙතන අපි බලන percentage එකක් 100% ගන්න. debt capital කියන එක අපිට වෙනත් විදිහට explain කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ formula එක අපිට කියන්න පුළුවන් capital payable at a fixed rate divided by total capital. Same meaning, into 100. Got that point? Now again debt ratio එක අපිට ගන්න පුළුවන් debt capital එකකින් කියන්නේ total capital එකෙන් ණය කොච්චරක්ද සල්ල කතාව total capital එකේ ණය කොච්චරක් අපි මෙතන ගමු amount එකක් කියන මේ බලන්න. එහෙනම් JK එක bank loans තියනවා ඒගොල්ලන්ගේ or long term loans අපි තුමු ලක්ෂ 5යි 500,000. ඒගොල්ලෝ preference shareholders like now 250. debentures issue කරලා තිනවා ඒගොල්ලෝ 340,000. පැහැදිලිද? ඒගොල්ලන්ගේ ordinary shareholders ලා ඉන්නවා 800,000. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ return earnings තියනවා 400,000. මට කියන්නේ නෑ ඒගොල්ලන්ගේ total capital එක කීයද කියලා. Total capital. So 500,000 plus okay, thousands वलिन में कम. So 500 plus 250 plus 240 plus इतना में इतना 1090 है ना ඔක්කොම ආගේ debts එනවා 1090 right ආගේ equity එක එනවා එතකොට 1.2 million right එනවා total capital එක කීයද 1.2 million plus 1.090. So 2.29 million, right? 2.29 million එහෙම නැත්නම් 2290. පැහැදිලිද total capital. හරි දැන් අපි හොයමු බලන්න එන්න. මට කියන්නේ නා ජොන් කීල්ස් ආයතනයේ debt ratio එක තමයි total capital. අර බිඳු තුනක් දාගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ debt capital එක තියෙනවා 1090 into 100. 47.5. ඉතින් හරි දැන් මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා මගේ ප්‍රශ්නේ. debt capital එක වැඩි වෙන එකද හොඳ අඩු වෙන එකද හොඳ? debt capital එක අඩු වෙන එකද හොඳ වැඩි වෙන එකද හොඳ? හරි දැන් මට කියන්න මෙතන කීයද එන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලා. Is that guys 47.5 ද මම හදන්න යන්නේ නැහැ. I got an answer. right අපි බලමු චුට්ටක්. Oh no, the 47.59. 47.59. නිසා මම මේක round up කරලා ගන්නවා 48 වලට. මේ බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ ජොන් කිල්ස් කම්පැනි එකේ මේ ආයතනයේ ප්‍රාග්ධානයේ කැපිටල් එකකින් 48%ක් ණය ටිකක් වැඩි නේද? ඒ නිසා පුළුවන් තරම් debt ratio එක අඩු වෙන තරමට හොඳයි. ඒ කියන්නේ අපිට obligations නැහැ කියන එක. දැන් හිතන්න මෙන්න මෙහෙම වුණා නම් කොහොමද? මේක නිකන් 60% ආවනම් ඒක ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් 50-50 ටිකක් ඕකේ. සාමාන්‍ය මේක තියෙන්න ඕනේ එක 40-60 ඒ වගේ හැමතිස්සෙම higher capital higher equity capital එකක් තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? දැන් මෙහෙම වුණොත් ගොඩාක් අමාරු තත්ත්වයක්. දැන් ලංකාව වගේ තත්ත්වේ බැලුවොත් 80% 80 නෙමෙයි 90-10. ඒ කියන්නේ මොනාරි ප්‍රොජෙක්ට් එකකට 90% ම ණය equity එක කියන්නේ 10%යි. එහෙනම් that company is not in a good situation because why? මේ බලන්න ආවා ඉගෙන ගත්ත නේද අර investment methods financial decisions වල external parties වලින් ගත්තොත් වෙන අවාසි
ඇයි ඔයාට මේ bank loans වලට fixed amount එකක් ඔයාට ගෙවන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් ද bank loan interest එක. There's a payment. So preference shareholders have to pay. But for the equity, those are not fixed. සහ given a dividend එකක් fixed නැහැ. ඔයා earn කරොත් විතරයි ඔයාට හොඳ profit එකක් තිබුණොත් විතරයි ඔයා distribute කරන්නේ. පැහැදිලිද කතාව? හරි එහෙනම් හැමතිස්සෙම you need to have more equity capital. එහෙනම් මේක 50% වලට වඩා වැඩි වෙනවා නම් ඒක එච්චර හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ capital එකේ භාගයටත් වඩා ණය තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඔයාට ඒකට you have an obligation to settle. Right guys, so can we have this note please? එහෙනම් මේකට කියනවා capital structure එක කියලා. හරි දැන් එක්සෑම් එකේදී බය වෙන්න පාවට මෙච්චර ලොකු ෆිගර්ස් දෙන්නේ නැහැ මොකද ඔයාලට කැල් එකක් ලැබෙන්නේ නැති නිසා ඔයාට ගාන්ටම එන ඒවා තමයි ලැබෙන්නේ නිසා ඔයාට ඉක්මනට ඒවා ගන්න පුළුවන් සෝල්ව් කරලා
Right, guys, shall I give you another 2 minutes for this? So then we can move to debt to equity or දැනටමත් පොඩි අදහසක් ඇති මොකක්ද debt to equity කියන්නේ. දැන් debt ratio කියන්නේ total capital එකෙන් debt capital කොච්චරක්ද debt to equity කියන්නේ එහෙනම් debt capital එකයි equity කොච්චරද කියන එක. එතකොට එහෙනම් මෙතන ගන්නේ not the total capital equity එකකින් කොච්චරක් debts තියනවාද කියන එක. Right. I'll give like 2 minutes for this. Get the structure. And very important, the structure of debt capital, structure of capital, the equity one. So together, total capital structure. So then, likewise, this amount. අපි මේක loan capital මේක තවත් වචනයක් use කරනවා අපි debt capital කියලා කියන අපි තවත් වචනයක් use කරනවා loan capital කියලා ණය ප්‍රාග්ධානය loan capital මෙතනට අපි use කරන equity capital නැත්නම් owners capital අයිතිකරුවන් දෙන capital එක another word owners capital owners capital and loan capital. Another word for equity capital, another word for debt. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ඔය එකම concept එකට කියන difference names නම් දැනගන්න ඕනේ. මොකද එකපාර දැන් ඔයා කොච්චර මේක ඉගෙනගෙන ගිහිල්ලා exam එකේදී paper එකේ තියෙන loan capital කියලා නැත්නම් owners capital. ඒතකොට කියනවා එහෙම එකක් මේ අපිට ඉගෙනන්න වෙලක් නෑ. අදමයි අහන්නේ owners capital. ඒතර පොඩි common sense එකක් තියෙන්නත් ඕනේ and plus make sure you know the different terms we use for similar concept. Like equity capital, owners capital කියන්න පුළුවන්. Debt capital, loan capital. Right guys, all good, all right. හරි මේ බලන්න මම software එකත් පොඩ්ඩක් ඔයාලට share කරන්නම්. මෙතන ඔයාලට already printed, that is already printed. So the ratio as the ratio shows as a percentage. මට දෙයක් මෙතන අනිවාර්යෙන්ම percentage දාන්න ඕනේ. Percentage how much of the total capital of the firm consists of debt capital එහෙනම් total capital එකකින් කොච්චරක් debts තියෙනවද කියන එක. මෙන්න අපේ ඊළඟ එක අපි යනවා debt to equity ratio එකට debt to equity බලන්න වෙන මොකද්ද වෙනස කියලා debt to equity එක එහෙනම් debt to equity ratio කියලා කියන්නේ so the debt capital remains same but instead of total capital what I'm going to write here is equity capital. එහෙනම් ඒ දෙක අතර අනුපාතය, ඒ දෙක අතර ratio එක. So debt capital divided by equity capital. අපි ඒක කියනවා debt to equity ratio කියලා. Debt to equity ratio. එහෙම නැත්නම් වෙනත් word එකකින් කියන්න පුළුවන් capital payable at a fixed rate divided by not the total capital divided by equity capital. නැත්නම් ඒකට තවත් විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. loan capital divided by owners capital. එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් මට හොයලා කියන්න බලන්න debt to capital වල තත්ත්වය කොහොමද කියලා.
හරි guys. ඔයාලට කියලා දෙන්න answer එක බලන්න. So your capital payable at a fixed rate එහෙම නැත්නම් debt capital එහෙම නැත්නම් loan capital ඔයාලට එනවා 1090 divided by 1002 into 100%. Right? $90.833 $90.84 කියලා මම ගන්නද 90.8 කියලා ගන්නවා 90.8 මොකක්ද මේකේ meaning එක you have to know the meaning guys you have to know the meaning මේකේ meaning එක තමයි equity capital එක වගේ 90% debt capital එකකුත් තියෙනවා දැන් අපි ඒක කැල් කරලා බලමුද හරිද කියලා. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මේක හරිද කියලා බලන්න කොහමද? මෙන්න මේක ආපහු වැඩි කරා නම් හරි. කොහෙද මම ගන්න ඉඩක්? මෙතන මම ගන්නද? right. ඔයාලට ආවේ 90.8 නේ බලනවා 90.833 වගේ අරගෙන ඒ percentage එක වැඩි කරන් 1002 වලින් එහෙනම් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මේ කම්පැනි එකේ debt capital එක. මොකද මේකේ තේරුම so what is the meaning so this particular company has a 90.8 percentage of a debt capital from the equity capital එන equity capital එක වගේ 90.8% තියනලු තව debt capital එකකුත් බලන්න how you can work it out right එනවාට පුළුවන් ඔයගේ 1.2 million වගේ equity capital එක නේද? ඒක වගේ 90.833 වගේ ගාණක් නේ ආවේ as a percentage. හරි ඒක වැලු තවට එනවා නේද? 1089 ගාණ කියන්නේ 1090 කියන එක. පැහැදිලිද? මේක අපි round up කරොත් 1090. Got that point? So when you have the percentage, so you can calculate the debt capital. In a debt to equity ratio එක දීලා තිනවට පුළුවන්. ඒකෙන් debt capital කොච්චරද කියලා හොයන්න. right. එහෙනම් මේකත් එන්නේ අඩු වෙන එක හොඳයි නේද? දැන් හිතන්න ඔයාට මේ figure එක කියනවා නිකන් 110ක් කියලා 110%. ඒ කියන්නේ debt capital 100ක් නම් ඒ වගේ 110ක් තියෙනවා. right? පැහැදිලි කතාව. ඒ නිසා මේක පුළුවන් තරම් අඩු වෙන තරමට හිතන්න 10% කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගේ equity capital එක 100 නම් 10% 10ක් තියෙනවා වගේ debt capital. ඒ කියන්නේ මෙතන නම් 1200 නම් 120ක් තමයි ණය තියෙන්නේ. quite good right? ඒ කියන්නේ වැඩිපුර owners capital. කියනවට external pressure එක අඩුයි. හිතන්න ඔයාගේ උනත් business එකක නැත්නම් ඔයාගේ personal life එකේ ඔයාලට වැඩිපුර ගොඩක් ණය නම් හැමතැනම credit cards හැමතැනම තියෙනවා loans තියෙනවා bank draft තියෙනවා it's the pressure right likewise so you have a peace of mind here when you have a lower percentage got it හරි අපි ඒකේ explanation එකත් පොඩ්ඩක් බලමු guys බලන්න this ratio guys now listen well this ratio shows the relationship between the equity and the capital for which a fixed interest rate is paid on capital so if debt capital is higher than the equity capital it is recognized as a high leverage where debt capital is lower than the equity capital අපි කියන එක lower leverage එකක් කියලා මේ බලන්න if the debt capital is greater than the equity මම අර කලින් කිව්ව කතාව එන leverage වගේ වැඩි ණය වැඩි leverage එක වැඩි ඒ වගේම ඔයාට ණය අඩු නම් debt capital එක අඩුයි නම් ඔයාට අපි කියනවා low leverage එකක් කියලා correct එහෙනම් it's good to have a lower leverage which is you have a peace of mind ඔයාට තියෙන external pressure එක අඩුයි yeah, so you are familiar with that as well and අපිට තව එකක් ඉතුරුලා තියෙනවා
The debt ratio hari, debt to equity, interest coverage ratio. Interest coverage ratio. Shall we write the subtopic, please? Interest coverage ratio. හරි. එහෙනම් දැන් අපි මෙතන බලන්නේ ඔයාගේ profit එකෙන්. ඔයාගේ profit එකෙන් කොච්චරක් දුරට ඔයාට interest pay කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. හරි මේ බලන්න මම තවත් මේක simplify කරන්න. මොකක්ද මේ coverage එකක් කියලා කියන්නේ coverage. එහෙනම් මොන interest එක කොහොමද cover කරගන්නේ? Interest is an expense for you. So are you in a good position to pay your interest? දැන් example එකද දැන් අපිට වෙලා තියෙන situation එක. අපිට loans වල interest එක ගෙවා ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි? ඒ projects වලින් ඒ properties වලින් income එකක් එන්නේ නැහැ. Example Lotus Tower එකට ගෙවන්න තියෙන interest එක pay කරන්න විදියකුත් නැහැ. ඒකේ loan installment එක pay කරන්න විදියකුත් නැහැ because zero income. හරිද? Zero income කියන්නේ zero profit. එහෙනම් අපි බලනවා මෙතන how good you are to pay for the external debts, which is the cost is the interest. So how good you are to pay the interest to your external parties from your profit. And our profit එක වගේ කොච්චරක් interest pay කරන්න තියනවාද කියන එක අපිට බලන්න පුළුවන්. And our profit එක higher the profit, lesser the interest, which means you are in a good capable. හිතන්න නිකන් මෙහෙම සරල දෙයක් හිතන්නකෝ. ඔයාගේ company ගේ profit එක, ඔයාගේ company ගේ profit එක 100,000. හැබැයි interest pay කරන්න තියෙනවා 50,000. මේක හොඳ දෙයක්ද එහෙනම්? නෑ, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ total interest එක වගේ, ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ profit එක වගේ දෙගුණයක්, ඔයාගේ interest එක වගේ දෙගුණයක් තමයි ඔයාගේ profit එක. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාට හොඳ performance එකක් නැහැ. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? ඔයාට interest pay කරන්න තියෙන 500,000, හැබැයි ඔයාගේ profit of the business is just 100,000. ඒ කියන්නේ ඔයා ගත්ත loans වලින් ඔයාට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ interest එක වගේ දෙගුණයක return එකක් ගන්න විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ return එක මදි. එහෙනම් ඔයා 50,000 interest pay කරනවා නම් at least ඔයාට 500,000 profit එකක් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි නේද? ඒ කියන්නේ ඒතර ඔයාට given interest එක දැනෙන්නේවත් නැහැනේ. But here it's a huge percentage, right?
because your profit is just 100,000, your interest is 50. එතකොට profit එකෙන් interest එක ගෙවුවට පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ පොඩි ගාණක්. හැබැයි imagine a situation where you have like a 500,000 profit. So which means this is nothing for you. Just 50,000, just 10%. හරි අපි බලමු කොහොමද ආද profit එකක් එක්ක. Yes, දැන් මෙතන දැන් profit එක කිව්වට පස්සේ එක එක profits වර්ග තියෙනවානේ. අන්න එතෙන්ද අපි we have to be careful. මේ බලන්න. දැන් මම ඔයාලට simply ගන්නම් profit එක cal කරන විදිහක්. ඔන්න ඔයාලට sales දිනවා. මේ ඔක්කොම random figures ආ. sales වලින් cost of sales. හරි දැන් ඔයාලට එන මොනවද? gross profit එක. gross profit. For gross profit plus other income. පැහැදිලිද? ඒ other income වලින් අඩු කරනවා distribution expenses, administration expenses, financial expenses, ඊට අමතරව other expenses දෙන්නත් තුළ එතරවට එන figure එකක් net profit. පැහැදිලි කතාව. net profit එකකින් අඩු කරන tax. එහෙනම් මේ තියෙන net profit නේද? before tax නේද? profit before tax එක ඊට පස්සේ tax එක අඩු කරාට පස්සේ profit නැත්නම් net profit after tax. පැහැදිලිද? ඕකනේ structure එක. මම නිකන් figures ටිකක් දාගෙන යන්න ඔයාගේ පහසුව සඳහා. අපි නිකන් සරල දේවල් ටිකක් ගමු. ඔන්න 100,000 sales. cost of sales දිනවට 30,000. හරිද? ඊළඟ gross profit එක 70,000. ඔයාට other income තියෙන 5,000. එතකොට 75 වෙනවා එතන 75 වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙනවා ටිකක් මේක පල්ලෙහාට දාන්නම්. හරි gross profit එක 70. other income just 5,000. ආට 75 ලැබිලා තියෙනවා මෙතනට 75. hard distribution තියෙනවා 10,000. admin තියෙනවා 20,000. මම ඔක්කොම ලේසියව ගන්න අපිට කරකලා ගන්න. financial expenses තියෙනවා again 5,000. දැන් මට කියන්න ආගේ net profit එක කීයද කියලා net profit එක. එහෙනම් 75,000 වලින් ඔයාලට අඩු කරන්න පුළුවන් 35. am I correct? නේද? එතන මෙතනින් 50 is that 40? net profit එක 40. පැහැදිලිද? හරි ඔයා tax එකක් pay කරනවා අපි ගමු 4,000 වල එහෙනම් අපි ගමු ඔයා tax එකක් pay කරන 8,000 කියලා. ඔයාට profit after tax එක 32,000. 32,000. දැන් අපි මෙතන ගන්න සරල දේ තමයි profit එක වගේ කීයක් ඔයා tax ගෙවනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට interest එක වගේ කොච්චරක්ද වගේ profit එක. So we take the profit divided by interest. Profit divided by interest expense. දැන් අපි මෙතන පොඩි assumption එකක් කරනවා මේ financial expenses ඔක්කොම interest කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න financial expense වල interest නොමැති අනිත් financial expenses උත් තියෙන plus something like bank charges. But we just assume that මෙතන financial expenses කියලා mean කරන ඔක්කොම interest pay කරපුවා. ඒ කියන්නේ banks වල interest. පැහැදිලිද? Right. දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොන profit එකද ගන්නෙ? Is that the profit before tax? ඒ කියන්නේ 40,000 32 ද කියන ප්‍රශ්නය එනවා. හරි. එහෙනම් මෙන්න මගේ ආන්සර් එක. අනිවාර්යයෙන්ම අපි මෙතන ගන්න ඕනේ මොකද දැන් අපේ earnings නේ tax එක ගෙවන්න ඊට පස්සේනේ. එහෙනම් අපි කොච්චර capable වුණාද?
අපි කොච්චර capable වුණාද අපි interest එක වගේ කොච්චර profit earn කරාද කියන එක බලන්න නම් for surely so we have to take the figure in profit before tax PBT තමයි ගන්න වෙන්නේ PBT profit before tax එක profit before tax එක කීයද 40,000 profit before tax එක 40,000 right අපි තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකක්ද අපි මේදී කරන්නේ මේ බලන්න එහෙනම් profit එක කියලා අපි ගන්න PBT එක නැත්නම් profit before tax එක profit before tax right profit before tax අපි මේකට පොඩි adjustment එකක් කරනවා දැන් අපි බලන්න හදන්නේ interest එක වගේ කොච්චරක්ද profit එක කියලානේ so in that case guys it's not fair it is unfair that we deduct the interest now if you see the 40,000 may 40,000 now we know for a fact that this 40,000 excluding the tax am I correct because why this 40,000 is profit before tax the profit before you deduct the tax that is clean and clear but it is unfair if you take only the profit before tax figure because if you want to calculate the number of times that you know how much is your profit when you compare to the interest you will have to add back the interest එහෙනම් මොකද කරන්නේ profit before tax එකට ආපහු interest එක එකතු කරලා බලමු මොකද මෙතනින් profit එකකින් interest අඩු කරලා තියෙනවා දැන් මේ 5,000 deduct වෙලානේ 40 ආවේ ඒ කොහොමද ආවේ මේ බලන්න 25 plus මෙතන 35 එතන 75 35 අඩු වෙලා 40 ආවේ ඒ නිසා අපි කරන්නේ profit before tax එකට we add back interest and then we divided by the interest දැන් සමහර books වල notes වල මෙන්න මෙහෙම තියන්නත් පුළුවන් කෙලින්ම ඒගොල්ලෝ කියන profit before tax and interest එහෙනම් tax සහ interest අඩු කරන්න කලින් profit එක එහෙම නැත්නම් ලේසියෙන්ම profit before tax වල interest එකතු කරන්නත් පුළුවන් ඒකම තමයි වෙන ක්‍රමයකින් අපිට කියන්න පුළුවන් profit before tax and interest ඒ කියන්නේ මොන profit එකද ගන්න ඕනේ tax එකයි interest to adu karapu නැති profit එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අඩු කරලා නම් you have to add back here. So we have already deducted this 5,000. So we add back here. Right. එහෙනම් බලමුද කීයද දෙන්නේ කියලා. එහෙනම් profit before tax එක එනවා 40,000. මෙතන අපි percentage එක apply කරන්නේ නැහැ. So profit before tax එක එනවාට 40. And 40,000 plus 5,000 divided by 5,000. Yeah, can I daughter? 9 times, never. 9 times required, good, right? You are capable. Interest pay කරාට interest එක වගේ 9 ගුණයක් earn කරලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ 9න් එකක් තමයි ඔයාගේ interest එක හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක්. So you were able to earn 9 times higher than your interest in an interest එක වගේ 9 ගුණයක් earn කරලා තියෙනවා which is your profit. පැහැදිලිද එහෙනම් profit එක මොන profit එකද ගන්නෙ? There is a question. So question is that the answer for that question profit before tax plus interest එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් profit before tax and interest same meaning divided by interest. එහෙනම් එතන එනවාට 9 times guys now just 5 minutes I'm taking maximum 5 minutes of your time. හරිනම් මේක දාගන්න මේ structure එකක් දාගන්න. Right? This is the formula 9 times. හරිනම් එන්න come back to Navodaya or Navoda section එකට the example we have provided, the example I have provided. Can you please calculate debt ratio, debt to equity and interest coverage
I want you to calculate the debt ratio, debt equity, and interest coverage ratio of the example given. ඊළඟ එතනින් පස්සේ අපේ lesson එක done. අපිට තව පොඩි කොටසක් තියෙනවා. Ratio analysis වල advantages, limitations කතා කරන්න. ඒකේ note එක මම next week දෙන්නම්. So guys, 5 minutes මම ඉක්මනට answer එක ගන්න so then we can wind up the session. Right, so 5 minutes, please send me the answers. Answers for all 3 ratios of the example provided. Can you please explain why interest is added to profit again? Simple as that. I hope now it's clear. ratio the number of times that the interest can be paid using the earnings. interest එක වගේ කොච්චර profit එකක් earn කරලාද? interest එක වගේ කොච්චර profit එකක් earn කරාද කියලා බලන්න නම් ඒ earn කරපු amount එකේ interest include වෙන්න බෑ. That is why we add back it. Got it? දැන් හිතන්න මෙහෙම ගත්තා නම් මේක වැරදි. දැන් මම 40,000 divided by 5 ගත්තා නම් මෙතන ඉන්න 8 times නේ. හරිද? එතකොට දැන් අපි හදලා බලමු. interest එක වගේ ඒකට 8 ගුණයක් තමයි earn කරලා තියෙන්නේ. ඒක වැරදි. එතකොට 8 ගුණයක් නෙමෙයි 9 ගුණයක්. මොකද මේ 40,000 ඇතුලේ interest එක deduct වෙලා already. එහෙනම් අපිට ඒක ගලවලා එළියට ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා තමයි we add back the interest. So then only we can say the correct number of times. එහෙනම් interest එක වගේ කීයක් අපි profit earn කරාද කිව්වොත් ඒ profit එක ඇතුලේ interest එක තියෙන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි ඒක අපි ආපහු අයින් කරන්නේ. ඒක ගන්නෙ නැහැ. හැබැයි ඒක අපි add back කරනවා. ඒක තමයි මට මේ වගේ simple structure එකක් දීලා පැහැදිලි කරේ. එහෙනම් 40,000 කියලා කියන්නේ 5,000 deduct වෙලා ආපු amount එකක්. එහෙනම් මේකට අපි ආපහු 5,000 එකතු කරලා we make this as 45 not 40. So if you are saying you have earned 8 times of a profit, right? 8 times කියලා කිව්වනම් බැරදි. 8 times නෙමෙයි. You have earned 9 times as your interest. එන interest එක වගේ 9 ගුණයක් profit එකක් earn කරලා තියෙනවා. Got it, right? හරි අපි බලමු. හරි මේ බලන්න answers ටික. හරි මුලින්ම අපි යමුද debt ratio එකට. Debt ratio, right? මොනවාද වගේ debt ratio එක කියලා ගන්න අපි? Capital payable at a fixed interest divided by total capital. අපේ total capital එක නම් හොයාගන්න පුළුවන් ලේසියි. කොහොමද total capital? Total capital කියලා කියන්නේ ආගේ debt capital plus, right, your equity capital. එනවාට equity capital එකක් තියෙනවා මෙතන. මේ දෙක එකතු කිරීම නේද? So it's like 270 270 plus 150.
420 plus this 80. You are getting my point correctly. මේ බලන්න. මතකද මේ 80 ගන්න වෙනවා. පැහැදිලිද කතාව? හරි. Total capital එක කීයද? Total capital තමයි debt capital plus equity capital. එහෙනම් මෙතන මේ තියෙන ordinary share capital belongs to equity. So I write word E, equity. Preference shares belong to debt capital, නැත්නම් loan capital. පැහැදිලිද? Reserves belong to equity capital. So bank loans belong to debt capital, නැත්නම් loan capital. Debentures also debt. පැහැදිලිද? But somehow you know the total capital එක මුළු එකතුවනේ. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම. Right. බලනවාට එනවාද total capital එක 270 plus 150 plus 80. එතකොට එනවා 500,000. එහෙනම් debt ratio කියන්නේ ඒකෙන් කොච්චර debts ද කියන එක. එහෙනම් ඔයාලට එතන debts ටික විතරක් කියනවා නේද? මෙතන 5 මෙතන තියෙන debt එක 120 තියෙනවා. ඊට පස්සේ 30 තියෙනවා. මේ බලන්න 120 තියෙනවා. 30 තියෙනවා. 50 තියෙනවා. පැහැදිලිද කතාව? හරි. එහෙනම් ඒ තුන එකතු කීයද? 190 වෙනවා නේද? එතකොට sorry. හරියටම 200,000 නේද? 200,000. එහෙනම් debt capital එක 200,000 divided by total capital එක කීයද? මේ මුළු එකතුව මුළු ඔක්කොම එකතුවට එනවා මෙතන 500,000. So 270 plus 150 plus 80. Right? එහෙනම් 200,000 divided by 500,000 බලනකොට කීයක් එනවද කියලා. 40%. Am I correct, guys? 40% එනවාද? Answer number 1. Is that clear to you all? 40%. The debt ratio 40%, all good, right? Shall we go to next one? Debt to equity, that lazy, debt to equity. So we already know debt. එහෙනම් මෙතන කොහොමද ගන්නෙ? 200,000 divided by not the total capital but the equity. equity කීයක් තියනවද? equity තියනවාට ordinary share එක 150, reserves 150 නේද? මේ දෙකනේ ගන්න equity කියලා. එහෙනම් just 300,000. එහෙනම් තුනෙන් දෙකක් නේද? පැහැදිලිද? තුනෙන් දෙකක්. ඒ කියන්නේ කීයක් කියනද percentage එකක් කරලා පස්සේ the point 66 වගේ ගන්න plus 66%. 66.6 නැත්නම් 66% තමයි ඔයගේ debt to equity ratio, guys. Is that clear? හරි. එහෙනම් කීයද debt capital already we found 200,000 නේද? එහෙනම් මෙතන equity විතරක් ගන්න පුළුවන්. equity කියලා කියන්නේ ordinary share capital එකයි reserves. ඒ කියන්නේ 150 මේ තියෙන 150 plus this 150 which is reserves. හරි එකක් කොට. හරි මොකක්ද ඊළඟ එකේ නම් interest coverage එක බලන්න. interest coverage එක interest coverage එකට අපිට ගන්න වෙනවා එහෙනම් profit before නේද? profit before interest and tax. PBT plus interest. බලන්න PBT එක ඉස්සෙල්ලා හොයාගමු. PBT කීයද? මේ තියෙන before tax එක 145 නේ. So ඒකට tax එක interest එක add back කරන්න වෙනවා. බලන්න interest එක. So we will assume, right? So this 15,000 represent only interest. So we add back. So that you need to divide it by the interest, which is 15,000. බලන්න කීයක් එනවද කියලා 150 නේද? lazy 10 times. ඒ කියන්නේ interest එක වගේ 10 times earn කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? Good, right? ඔය එච්චර දැනෙන්නේ නැහැ interest එක. මොකද ඔය ඒ වගේ 10 ගුණයක් earn කරලානේ තියෙන්නේ. Got it 10 times. Guys, so is that something clear to you?
If you have any questions, any concerns, clarifications, please let me know, guys. I hope we're done. Hari. එහෙනම් අපි තවත් questions කීපයක් practice කරලා ඊළඟ දවසේ අපි ඒ වගේ question එකක් try කරමු. Full question එකක්. ඊට අමතරව අපිට තව පොඩි කොටසක් තියෙනවා මේක කතා කරන්න. Advantages of doing a ratio analysis and make limitations උත් තියෙනවා. ඒ වගේ අපි කතා කරන්නේ ඒක exam එකේ දහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා අපි තව පොඩ්ඩක් මේ ratios ඔක්කොම ටික අපි අරගෙන practice කරමු. තනි statements දෙකකින්. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ වාසි අවාසි කතා කරමු. Okay guys, so that's about it today's session, and we'll see you with the next one. Thanks.